See you soon. À bientôt. À bientôt. À bientôt. Bientôt is literally soon. À is until. Until soon, actually. Until soon. À bientôt. See you soon. See you next time. See you next time. À la prochaine. À la prochaine. À la prochaine. Prochaine, it's actually not the full phrase. It should be à la prochaine fois, next time. So prochaine is next, but in the feminine form, because time, fois, is feminine in French. À la prochaine fois, but nobody says à la prochaine fois. Keep in mind that à la prochaine literally means until the next. À la prochaine. À la prochaine, so prochaine is next. So if you want to say see you next week, you can say à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À l'année prochaine. See you next year. À l'année prochaine. À l'année prochaine. See you later. See you later. À plus tard. À plus tard. So à until, plus, more, tard, late. So until later. À plus tard. À plus tard. À tout à l'heure. À tout à l'heure. To is all. À at. L'heure is time. All at time. Doesn't make sense, but it's a synonym of à plus tard. It's exactly the same thing. À plus tard, à tout à l'heure. In Paris, we don't use that very often. À tantôt, but in other regions or other European countries, or here in North America, in Canada, we use that a lot. À tantôt. It's shorter. It sounds like à bientôt. The meaning is that you're going to meet the person later on the same day. À tantôt, so they're all synonyms. À plus tard, à tout à l'heure, that you can use both equally in France, à tantôt in some other countries. À tantôt, I think in Belgium they use à tantôt as well. See you in a bit, à tout de suite, à tout de suite. Tout de suite is literally now, right now, tout de suite. Tout, all, de, of, suite is following. So following right now, right at this moment, à tout de suite. Until now. So, well, it doesn't make sense in English, but the meaning is the same as see you in a bit. See you in a bit. See you in a sec. À tout de suite. À tout de suite. À tout de suite. So here, again, you can devocalize the E in de. À tout de suite. À tout de suite. See you tomorrow. See you tomorrow. À demain. Demain is tomorrow. À demain. Until tomorrow. À demain. Now, let's recap all that. À bientôt. À la prochaine, à plus tard, à tout à l'heure, à tantôt, à tout de suite, à demain. If you enjoyed this video, please let me know with a thumbs up or in the comments, and don't forget to share and subscribe to support this channel. Merci et à bientôt. Thank you and see you soon.